There were no questions. Okay. All right. Yes, you can. Hmm. You want to come to this one? No, okay. লাস্টেরটা কারোরই তো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। হ্যাঁ না, what you do is, I tell you, এই যে লাস্ট ক্লাসে আমরা যা যা ফর্মুলা গুলো করলাম না, ওইগুলো একবার নিজের সঙ্গে একবার করে দাও। হ্যাঁ, যে লেফট রাইট যেরকম ভাবে করালাম, কি বুঝতে পারেন বলো? রাইট নেমটা যেটা আপনি করছেন, রাইট নেমটা যে লেফট এন্ড রাইট দিকটা আপনি সেপারেট করছেন না, সেটা একটু আপনি আমাকে দেখুন। This is the text function, ঠিক আছে? এই যে text function যেটা, এটা পুরোটাই আছে। Formula or function, as I also called it, is some of these sets of S1, set2. This part you have understood, lower, upper? Yeah. ওটা ঠিক আছে। আচ্ছা, let's see. Third one, proper, বোঝা গেছে? প্রপারটা কি? প্রপারটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার যখন এখানে এরকম যে মিক্স কেস আছে, কোনোটা স্মল কোনোটা বিগ, এটা কি করে ফার্স্ট যে নেমটা আছে তার ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা আপার কেস করে দেবে। এখানে যেরকম সবকটাকে লোয়ার কেস করে দিয়েছে, সবকটাকে আপার কেস করে দিয়েছে, এটাতে ফার্স্ট ক্যারেক্টারটাকে আপার কেস করবে, রেস্ট অফ ইট স্মল। আবার নেক্সট ওয়ার্ডে মানে যেহেতু প্যালিয়ামের পাশে গ্যাপ আছে, সেই জন্য ও বুঝলো যে স্কিলসটা হচ্ছে আর একটা ওয়ার্ড। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? এটা তো ট্রেস প্রেসিডেন্টস অ্যারো দিয়ে দেখায়, এটা ঠিক আছে। লেন্থ, লেন্থ বোঝা গেছে? আচ্ছা, ফাইন্ড, যে ফাইন্ড স্পেস, ফাইন্ড এল, ফাইন্ড এম। এখানে যেরকম ফাইন্ড কিল ওয়ার্ডটা KILL, কোথা থেকে? না প্যালিয়াম কিল স্কিলস থেকে কিল আছে, সেই জন্য কোথায় আছে? না 9th পজিশনে আছে কিল। ক্লিয়ার? পরেরটা যখন ফাইন্ড স্পেস আছে 7th পজিশনে আছে। এবার আমরা যাই, এইগুলো তো লেফট রাইট বোঝা গেছে।
Now see, first name, how we are separating here? First name is palium skills. So up to the space. Space আমার কত নম্বর পজিশনে আছে? 7 আমরা এখানে বার করলাম। palium PALIUM তারপরে স্পেস 7th পজিশন। তাহলে আমাকে palium skills থেকে how many letters do I need to cut? 7, তাই তো? Everybody clear? 7 characters. So that I am cutting 7 characters. So I get palium. Clear? Now let's see further. Now this M has a space here. So I have to do a -1. So without the space. কারণ কি আমি যখন এখানে এই প্যালিয়ামের এটা করলাম না, প্যালিয়ামের সঙ্গে এখানে স্পেস এসে গেছে, কারণ আমি তো 7 ক্যারেক্টার্স নিয়েছি। এই যে প্যালিয়াম যখন কথাটা আপনি 7 ক্যারেক্টার নেভার পর আমি যে স্পেসটা ওটা বাদ দেবো, তাহলে আমাকে -1 করতে হবে। 6 ক্যারেক্টার্স চাই আমার। আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? আচ্ছা, আচ্ছা যদি আমি সে ফর এক্সাম্পল প্যালিয়াম স্কিলস একটা ওয়ার্ড বলবো, দেন अगेन আমার একটা লেটার আমি রাইট করছি, তো তার মাঝখানে যদি আমি সেটা করি প্যালিয়াম স্কিলস নিয়ে দেন -1 করব। প্যালিয়াম স্কিল ডিপেন্ডস কি। মানে হ্যাঁ, আপনাকে আমি আর লাস্ট নেমটা যখন আমি বার করছি তখন আই এম ডুইং ইট ফ্রম দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, লেন্থ মাইনাস রাইট। See this last nameটা দেখো, see the whole name is Saurav Ganguly. So here what I am doing, I am taking length of entire word Saurav Ganguly minus till what position? Till the space. স্পেসের পর থেকে তো আমার গাঙ্গুলিটা চাই, রাইট? Understood? So I have total Saurav Ganguly -8. I get Ganguly. লেন্থটা আমাকে প্রথমে বার করতে হচ্ছে D3 মানে হচ্ছে এখানে সৌরভ গাঙ্গুলির D3 পুরোটা লেন্থ মাইনাস স্পেসের পজিশন, মানে সৌরভ আছে 3 3 6 7 নম্বরের স্পেস, তাহলে 7টা ক্যারেক্টার আমি বাদ দেবো। লেন্থ হচ্ছে কত? সৌরভ গাঙ্গুলির 14 -7 মানে 7 ক্যারেক্টার, তাহলে গাঙ্গুলি হচ্ছে 3 3 6 1 7 7 ক্যারেক্টার। বোঝা গেল রোশনি? ক্লিয়ার? dialog box came from this effects. এটা সেদিন অনেকক্ষণ খোঁজার পর আপনি পেলেন। Whenever you do this না, suppose I need a VLOOKUP. না ওর জন্য আমি একটু রোশনিকে বলে দিচ্ছি। Suppose I do a VLOOKUP here, I have a formula, I do effects, then this will open. This is very easy when you are entering formulas step by step. Every parameter you can see what you are entering. I find it very useful so that there is no confusion. I get the value also here, whether it is coming correctly or not, I can easily check.
Yes. Hmm. If you have to separate the cross together, so why don't you enter the number of characters, say palium, which is center state, and center state, and then it's separate palium. Yeah, because if you have 10,000 names, will you count them one by one? Understood? Our challenge is what? Suppose I have so many names here. Now everybody's first name is of different length. Somebody's is 7 characters, somebody's 8, somebody's 4, somebody's 2. So will I be counting them one by one? No. So I will search by find. I'll get the position, 4 characters, 3 characters, 2 characters. Got it? Sir, take for example, এটা তো আমি একটা বললাম, যদি আমাকে বলা হয় যে আপনি এইরকম না, আপনি পুরো মানে 10 to 12 এতে করো, তো সেটার জন্য কি এই ফর্মুলা 10 to 12. 10 to 12 ক্যান্ডিডেটের নেই, সেম ফর্মুলা ইজ অ্যাপ্লিকেবল। This is one way of doing. There can be other ways. I'll show you other ways. না না, আদারওয়াইজ না আজকে দেখা যাবে। আজকেই দেখো। আচ্ছা, just try this out. I'll just come. आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका है, लास्ट में जितना चाह रहे थे उतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था ना। ये वैल्यू मींस प्रॉपर लेंथ और फाइंड द ठीक था, उसके बाद जब चाह रहे थे वो जो फॉर्मूलाज वगैरह में वहां पे डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा ना। हमको लग रहा है मेरे ही सिर्फ आप लोग को भी ये हुआ है क्या?
नहीं रेफरेंस में जाके मैं एग्जाम में कुछ आ गया कि पहले कौन से मेरे कौन में जाना यहाँ पे कुछ नंबर Yes, I'm back. making that effects it's showing me the whole third function Because you don't have a function there. If you don't have a function, then system will not know which function formula. So you have to use, let's say, upper. Then I use the upper function. I use double click. Then if I click on FX, then it will show me. Tab, press tab. Now click FX. Tab or double click. Okay.
Okay. Now see, everybody, Tanushri and Vishal, can you hear me? Hello? The network. Hello? So, Yeah, are you able to hear me now? I can hear me. Hello. Yes, we can hear you. Actually, I think there is some network issue. 1 minute. I'll just reconnect. Just 1 minute. It's a pencil. Okay, can you hear me now? Yes, I can. Okay, good. Uh, okay, now see, one way we did this separation of names was using the formula. Correct. Another way of doing this is if I use select this, I go to data, there is a text to column option. So when I click on text to column, it will ask me there are two types. One is delimited, one is fixed width. Delimited means there is a separator, some kind of separator. What separator is this? Here, what is the separator? Can you tell me? Yes, Roshni, what is the separator? Between the first name and last name? What is the separator in this data? Yes, between first name and last name. What is the separator? Space. Space is separating first name. Benny space Dayal. Correct? Vishal? Yes. Okay. So next what I do, I say next and here I have to choose what is my delimiter. Delimiter means separator. Separator can be anything like semicolon, comma, space. I can get other things also, dollar, pipe, okay, hash, depending on my data. Now, if I use the space here, it will separate it out. And then I can say, what is my destination? Destination, I can make it in this place and then say finish. What did I do? I'll repeat this one more time. I have the data. I go to text to column. Then I have to choose the delimiter.
I choose next. Then I have to choose the, yes. And then I can choose the destination. Where do I want it? So wherever I want it, I will click on that. If I click here, it will override my name, full name. I don't want it to be wiped out. So what I will do is I'll choose another cell. And then I say finish. Data text to column. Oh, Namguno. Namguno I picked up from data validation 2. পাওয়া গেছে? Clear? হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট নেমটা কপি করে নাও। ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ ওই শীটটাতে। See, this is another way to do my first name, last name. What am I doing? I have two empty cells here. I first type the name Tom. First person's name, I'll type Tom. Second, last name, I'll type Nilsson. Of only the first person. Okay. Then I will select all this and then do Control E. Then I will select all this. This is called as a flash fill. Okay. So when I do this, I can do Control E. Vishal, Tanushri, okay. I have a list of names. From here, I am doing only the first person's first name I am typing. Then I select rest of it. There is an option to do flash fill here. See, under fill, there is a flash fill. Everybody, please take a look. Under fill, there is a flash fill. So I can click this, everything will come here. Shortcut is Control E. So we need to drag it from the. No, don't drag it. Don't drag it. Select it. Okay, just Select it and then say Control E. See this one, Tom, selecting Control E. So, sir, এটা কি সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে সিলেক্ট করে করতে হবে? হ্যাঁ, ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম। এবার এটাও করা যায়,
then it will not work. If you try with both, see, flash fill will be disabled. It is off. Okay. Fill, flash fill. करो था Oh man. Got it? Got it? Good. Now, let's try some more formulas. Let's say I have a formula like this, a set of data like this. And I have quantity here like this, 1, 2, 3, 4, just to make it. Now, how will you do LG 30,000 if I want a grand total? What do we do normally? We come here, we this into this, correct? And then we drag it, correct? And then we do a auto sum. Okay. Then we do an auto sum. Now, another way to do it is, there is something called as a sum product. Sum product is this array multiplied by this array. Enter. You get the same answer. Which formula am I using? Sum product. What is my sum product? This is called array. Array means multiple cell values. So multiple cell values, B2 to B5, C2 to C5. Understood? Clear? Clear? It will give me the total product. All right. So, sir, this can be done for multiple loads. For suppose there are Yes. like Yes, you it's can. only for laptop. There is Correct. TV and all those stuff. Yeah. Actually, the purpose of this particular formula is to multiply these two. Okay, so this will work for only two columns. Or multiple columns. Suppose I have this into something else. Like suppose I want a multiplication of these three. Then what I will do, I'll come here and the third array will be there. So this third array I will multiply.
Like this, I can go up to 255. So, my question is that there is for TV, there is for suppose mobile. Hmm. So in that case, like laptop some will be different, TV some will be different, and mobile some Correct. will be In different. that case, I will But the not be total sales using for that this. can be some product. Yeah, but in that case, I will not use this. It depends on what I need. Now, suppose I have, And then you have to do separate. yes. Now, suppose I want, like you are saying, I want the total of LG. Okay. Now, if I want the total of LG, I will do a formula called as sum if. Sum if what? Sum if, see, I have to give a range. Range of this. What is my criteria? LG. What is my sum range from here? So it will tell me total of LG is 30,000. Roshni? Clear? No. See, what I am doing here, I am using sum if. Sum if what? Sum if LG to Sony. The brands available. Criteria LG. Okay. And sum range is this D2 to D5. Clear? Now, instead of Samsung, if I do, instead of LG, if I do Samsung, what should my value be? Voice is breaking. No, 70,000. Is it better now? I think the internet is Yes. causing me issue. So sir, in that H4 position, whatever brand we select, then or Yes, whatever brand I select, based on that, it will show me. Sum if. Sum if er aage sum product. Understood? Vishal, Tanushri? Huh? Criteria? Yeah. Criteria means for what value? Here the criteria is Samsung. Now let's say in my list, I have added one more item here. So this is the brand and I'm saying this is my item. In my item, I'm going to do mobile.
Now let's say I want Sony and I want TV. Now I have got two criteria. Sony, I have multiple values here. Okay. Sony and TV, how many do I have? Only one. Now if I look at this, my criteria is more than one. So it will become plural. Earlier it was singular. Some if. So if it is plural, what should it be? Some in English language. Boy, plural is boys. If, yes, correct. Some if s. Okay. Now in this case, my formula will just undergo a little bit of change. What is the change? First, I have to give the sum range. So what is my sum range? The price. What is my criteria range? Criteria range is this. What is my criteria? Sony. What is my criteria range? Second one, items. What is my criteria here? TV. So see, the value of Sony TV is 1,18,000. Understood? Clear? Now here it is telling me the sum. Since there is only one value, there is only one sum. Now suppose this second Sony laptop, this also I am making it TV. So what should my sum be now for Sony TV? 86,000 plus 118,000. So if I add these two, I get 2,04,000. Suppose I just want to find out only Sony's sum for all the products. Then this is our Samsung only, na? But here, but Samsung is not right. Why? Because my earlier range was this, na? Change the range. Okay. So the brand here, the location and the sum range. Yes. $2,10,000. So if I want to have a particular product, then I have to select another. Yes. Range. Range is basically the data range. See, I am adding more values. That's why if I add another set of values, I have to change my range here, right? Isn't it? So Understood? for the Sony TV, can you show me again, sir, how we found this Sony only TV part? So first it was C to change the root from it, that is the range of the complete amount. Then we go into the brands, then we go into the location, with the criteria of it. Then we go into all the items. So over here, we have selected the sum first. So for a particular thing, we have to select in sum it, the sum should be coming first. And for only sum it, the first we have to select the range of the brands. Correct. It depends on what the order of the parameter is for the formula. Sir, where we are getting this dialog box which you are showing? FX. Okay. Hmm. Select that, like we have to select that case where we are like. When you have a like the- formula, yeah, And then equal to some product, and then open the bracket, which is tab. You can press tab also, and then press FX. না এটাকে কমিয়ে দিচ্ছি
Roshni, okay? Tanushree, okay? Yes. Okay. Deepika done? History done? Just like we did this sum and sum if, we also have formulas for count and count if. Now tell me something. Okay, quick question for everyone. I want to see what formula is 2,10,000 here. What formula should I use? Yes, anybody else? Roshni, I want to know what formula has been used in 2,10,000. Vishal, Tanushree, Formula text. Tanushree, formula text. What will I do? Formula text. And then the cell in which the formula is there. So it will show me the formula text. Got it? Okay. Clear? Done. Okay. Now see, just like I did sum and sum if, I can also do something called as count if. Count if is also similar. Here it will count from the range how many Samsung values are there. So how many Samsung values are here? 1, 2, 3. So it is giving me the answer as 3. If I use count if s, So can do it once more, sir. count if s, count if s will be criteria range what? What is my criteria range? This one. What is my criteria? Can you tell me what is my criteria here for this one? Yes, Sony. And second criteria is what? TV. So I have to get it from the item. Criteria is TV. Understood? So how many values of Sony TV? 2. See, if I double click this, I can see here Sony TV. Got it? Now, if I go and do here under formulas, trace precedents, it will show me. लिखते लिखते हाथ बैठा है. The count is specifically used for number of products or number of Number, items. count number, like you want to do an average. Not for sum. Not for sum is for total.
Then if I want to know how many, there are different types of count you will find. Count, count A, count blank. Okay. What count is how many cells have a number. Count will only count the number of numbers. এখানে সেলে কটাতে কতগুলো সেলে নাম্বার আছে? 4 cells. It did not count the blank. So if you have a set of values where you need to count how many numbers, then use count. So in this case, if we select this laptop range also, like the amount range, 30,000, 38,000, 46,000. Yes, that is also possible. So it will give the number of like rows have cell have this number. Correct, correct. Now suppose I want how many cells have Samsung in them. So I can do that count. Count A. A means characters. Count what? Value. Twelve cells are there that have value. Count A. Understood? See here in this count A, I have multiple values. So multiple arrays, value 1, value 2. So this is 12, this is 12. So 12 plus 12, 24. Answer is 24. Count A, then press tab. Tab ta use karo, ninje থেকে দিয়ে দাও। না ওখানে যাও একবার। হ্যাঁ count A তে গিয়ে হ্যাঁ equal to count লেখো count A হ্যাঁ ট্যাব মারো একটা count A তে গিয়ে ডাবল ক্লিক otherwise ডাবল ক্লিক হ্যাঁ বলো yes বিশাল So বলছিলাম সেদিকে দেখেছিলাম that there are like around 550 formulas in Excel, right? So it is not possible to remember all those formulas. correct So there are some new things coming on, like with the AI we can make them use the formula we want to use. but you must know right what formula Yes, to use even But though the 550 formula. yes it's not possible. See, that is why I have shared with you that list of commonly used formulas. Have you seen it? Yeah, then See that. one fine day when the sun will shine bright, then see here. That is why we have given you a easy to use list of formulas. Has anybody seen this file? Deepika has not seen it. You have seen it. It has been shared. That no. You have downloaded it and kept it, right? Yes, Vishal, have you seen it? Sir, I've seen few that you have even Okay. See, here how many formulas are given? 145 formulas. 145 formulas plus examples here. So suppose now I want to use a count. What will I do? Count what? Which count will I use? How many formulas are there? How many examples are here? Count A because it is characters characters. from
V2, V2 to which value? V158, V158. But sir, in beginning, those are all samples, sir. First 13 are Yeah, samples. so it depends on what you want. So suppose, see, instead of giving this, I can also give, if I give this entire column, P40. okay, then what will I get? I'll still get 157 because it will only count non-blank values, which are not blank. The remaining values are all blank here. All the cells having character will be counted. Yes. Understood? Please refer to this. This is very useful, very helpful. For example, and you want to look at an example of and. It is giving you examples. Item to test this. Result true. Why true? And means this one greater than 100. And this one greater than equal to 100. So both are greater than 100. So it is true. Over here, because 25 is greater than Yes. 100, so it is false. And means both your conditions have to be true. Or means either of the condition has to be true. Switch off. Switch off. Or if you go to the example here, index, I have or here. Or click on view. See, or means it is either visa or delta. See, they are using, if it is visa or delta, then 5. L0. Delta is like a type of card. Visa card, MasterCard, Delta card. হ্যাঁ সব একই যায় এফএক্স এই গিয়ে এই যে ইন্ডেক্সে গেলাম ইন্ডেক্স থেকে অরে গেলাম অর থেকে আমি এখানে ভিউ করলাম এখানে চলে এলাম Sir, actually, the average is average go to index average example is given here go to the top average view see you have these numbers temperature and rain average Sir, why A? Okay, from EA to J. But there is a space in between. it's blank a cell may be blank na but it will still calculate Average is 28.6. done understood Vishal Tanushree okay now see
let's take a step ahead. The other day we started with if, correct? All of you remember the if? Good. Now let us take one example of name of a city and month-wise temperature. January, February, March, April, May, June. Let's take June, or we can go up to December also. And Pune, Kolkata, Mumbai, Delhi, Chennai. So what is my temperature, Pune? Let's say in the month of January, 10, 11, 12, Mumbai is 18, Delhi is 7, Chennai is 15. Fill series. Okay, everybody done? Now, here we will enter the name of city. Who can tell me? I want a list of city names over here. How to do it? I want the list of cities as a drop down. How will I do it? In the drop down. I want this list here to come in this cell like a drop down. So I can click and choose which city. How will I do it? Understood my question? How? Yes, Vishal, how will I do it? Roshni, Tanushri. Where is Tanushri? Tanushri, are you there? Yes, I'm there. I am having a awful cough actually. Okay, now tell me this. How will I get a list of cities here in this cell? Using filter. What else? Roshni, Vishal. We have done it in class. What are you all Yes, sir. thinking? What feature did we use? That data validation. Go to list. List of values. That's it. Yeah, the filter will be applied, yeah. Yeah, Roshni. भूल गई. Tanushree, what happened? Forgotten. Yeah, Srishti, you have also forgotten. We have done this, you remember, right? List.
Okay. Now see, I have name of city. Then next to it, I'll write month. So how will I do month now? Vishal, tell me, how will I do list of month here? Acha, Roshni, tell me, how will I do month here? List of months. Hmm? Just to data validation only. So what is the way to do it? Tell me the steps. Data validation, Then what? like the value Allow, we have in to- allow, we have to choose list. yes, list, and then source the complete chat to this. Very difficult. Okay. Now, for any city, I can choose any city, any month. I want the corresponding temperature. So what do we do with our eyes? We'll go to Mumbai, then we'll go to the month of May, and the temperature is 22. Correct? Now this we can do through VLOOKUP. How will we do it? VLOOKUP. VLOOKUP what? This is vertical lookup. That means vertical lookup means I will be moving vertically from the left to the right. So what is on my left first column is the name of cities. So in this case, I will look up Mumbai. From where? From this entire list, which column do I need? Month of May. May is which column? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. And finally, is it true or false? Exact match. Understood? Everybody understood? Now see, if I change Mumbai to Chennai, what should my value be in the month of May for Chennai? 19. Correct. My formula also changes to 90. Understood? See if you have understood this. Tanushree, have you understood? Yes, yes. Okay. So once again, let me try. Yes, please try it. Column, which column I want?
apply. So when I click on the so I select. So first, what we have to select, sir? What you want to look up? What is in your first column? City. Okay. Let's select table array. So, sir, should I include the months also? No, without the header. Without the header. After that, I have to select which column. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. The last step was exact match. Yeah. To VLOOKUP. VLOOKUP, double click. FX টা করে নাও তাহলে easy হবে। So the first step was VLOOKUP, select. One, three, right. Okay. Done, everybody? Yes. Now see, the problem here is, can you tell me what is the problem? If you change the month, then this number 6 you will have to modify. Suppose you have a long list here. And it can be any month, any day, any month, any city. So every time I have to manually go and count this 6. Instead of manually counting it, I can use a formula called as match. What will match to? Match will look up the month of May from where, let's see, from the list and it is exact match. So it is telling me 6. Understood? Roshni understood? Tanushri? So in this case, VLOOKUP won't work, sir. Yeah, it will work. It will work. I'll show you how to make it work. So now see, August is 9. So Chennai, August should be 22. So in this, what I'll do is, instead of this 6, I will use replace it with match. So I'm using match what? Match month. From where? From this entire city.
we may leave it blank also. But because why I am choosing it is because my lookup table starts from here. That is why. And then I will say exact, which is 0. See 22. Now my formula has become totally dynamic. Chennai, I can choose Kolkata. Kolkata in the month of August is how much? 19. I get 19. I change the month from August to December. How much Kolkata in December? Quickly. 23. VLOOKUP shows me 23. It is That is the reason we have left the column in between. So A is equal to match. Understood? Sir, one again, once more, sir. After match, what we will do, sir? 1 minute. Yes, tell me. 5, 9, See if you have understood. So why D9? Why not D8, sir? Because month is selected over there. Okay, so we can select from that particular position. 9, then A1 to N1. B9 in this case is this particular example. Okay. Then I select and declare comma exact match. And enter. It's done over here. In case of 6, sir, we have to make it the column index number should become match. Yes. Only match or is equal to match, sir? Here in the formula, if it is any formula, only in the beginning you have to use equal to. In between, you don't need to use equal to. Match, then, sir, what was it? Here, Sir, yes, sir, yes, sir. What is the FX, sir? Can you please click on the FX, sir? So, match, B9, A1 here, and the same thing. And range lookup, sir, not required, right, sir? which one? So the range lookup is false. Yes, range lookup is false. Means this one 0. Oh, this one range lookup. Yeah, it is false here. So Mumbai, the amount of range becomes so I can change my city to Delhi,
the month of days become the month of Jan 7. Going to match and which the friend on will be at the zero equals to exact. So 0 means exact or false. They should there is any number, sir. No, 0, -1, +1. Plus -1 is if it is, see, if you do this, you will see here. Yes. Now we look up its state of colon would then select the video comma 0. Answer in that the range would be false. Yes. Range false. That's it. So can I show you my screen, sir? Yes. Acha, 1 minute. Let me just finish. Okay, then you will show. Done, everybody? Okay. Now see, we have done this VLOOKUP, correct? If I have to do an HLOOKUP, then what happens? Yes. In that case, horizontal means this was vertical. Horizontal means row wise. So what will be my lookup? Lookup value is what? Month. Understood? See, here what did I do? I did VLOOKUP Y. VLOOKUP of what? A9. A9 was what? City. City. Why? Because city is in the first column. Vertical. Now, what is in my horizontal? Row wise, what is my first row? No, month.
For each month, I have the corresponding values. So if I do a H lookup here, suppose I want to do an H lookup, what will I look up here? Lookup value will be what? Month. From where? From total. From the entire thing. Got it? And row index number. Which row do I want? Kolkata is which row? Third row? First row. The third row, yeah. Third row. So I can use 3 here, comma, exact match, which is false, press enter. Oh, sorry. It should be from B1, right? The first row has to be included. 23. Got it? Understood? Yeah, Roshni? Understood? Tanushree? Understood? Now, if I want to see here, this column 3 is there. Column number 3, I can make it match. What will I do? Match what? Match Kolkata. From where? From this list. What value do I need? Exact match. Close. So now if I change whether it is December, October, August, whatever it is, I'll get the same value. Whether it is VLOOKUP or it is HLOOKUP, value is the same because I'm doing it like an index. Vertical. That's the difference. Understood? Nothing else. Otherwise, formula remains, format remains the same. Only thing is, whatever I am doing in vertical, I am doing in horizontal. So in the select range, we have excluded the city part. We have included the, We have excluded the city part. See, after B9, it was B1 to M6. oh, yes, yes. Correct. Understood? Now, in case this VLOOKUP, HLOOKUP, you have to do for multiple values. For example, let's say I have Kolkata Jan. Okay. Then I have Kolkata Feb. Then I have Mumbai Jan. Then I have Mumbai Feb. Right? Like this. In that case, what do I have to do? I have to copy the formula from here. Paste it over here. But then it will not work. Why it will not work? Because it will have moved. So instead of directly Sir, moving is it, very fast, sir. Can we try it once and then we can? acha, you can try it. I'm just explaining this again. Just see this. When I'm copying it, before I copy this, my entire range has to be used with a dollar. You remember this dollar sign we Yes, did in yes. first class? Yes. Dollar. Just keep this thing in mind. Whichever range you have to use, you have to fix it. So then when you drag it, you will be able to get it. A1 to, what was it? A1 to M1, right? M1. M6. No, match, na? Oh, match M1. Sorry? So now if I copy and paste it over here, I will get it in correctly. Kolkata, January 12th. Now see, if I drag it, my values will come correctly. But if I don't fix it and drag, then my VLOOKUP values will come wrong. Understood?
No. What too much? I have just shown you dollar sign. That's it. Dollar sign you know already. Try it. The Now try. dollar would be applicable except for the first value. It will be Whichever is, applicable to all yeah. others. See, why I am not using for first value? Because my Kolkata can become Mumbai. Yes. My month can become January, can become February. So in my match also, I am not using the dollar for the first sign. Okay. Understood? So the selected cell for which the value to be found should not be constant, else everything should be Correct. constant. Correct. Correct. Understood? Now try it. Sir, in this case for the H lookup, after selecting the month like B9, there is B1 to M6. So we will be selecting the header as well, right? Yes. See, in our Not VLOOKUP. VLOOKUP, sir, H lookup. Sir. Yes, yes. I am telling you, in case of VLOOKUP, what happens? We choose the first column also, na? Yes. So in HLOOKUP, you have to choose the first row. Okay. So in this case, this one, and this case, that one. Okay. Correct. Hi, Saurabh. Yes. Okay, actually, I am facing some internet issue. Okay, so I am right now. I have connected myself with my mobile hotspot. Okay. So there is a power cut here, and for like my internet provider also just informed me that I was using Jio, so they are just informed that they are doing something here, and that's why there is a power something problem here. Okay. So I'm just leaving the class for now. If I'm able to, I will be joining back. And if Okay. I'm not, I would be going through the recording. Okay. Please do. Okay. Okay, I'm dropping off for now Okay. because it's very difficult. My computer also doesn't have much charge. Okay. 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 Yeah. Thank you. In this case, for the match, it is A1 to A6. We are selecting the city only. So that was excluded. Yes. Understood, Deepika? Is it too much? Roshni? Once. Once. So I just saw not available. Then why is coming not available? Okay, now you share. Let's see what is happening. Two values meaning?
when I choose to look at the and in one salary is for the other. No. Yes, it will be the same. Yes, tell me. Sir, over here I have. What have you used? Click on FX. You are looking up January. See, your match new index number is returning a null value. Yeah. Yes. In the beginning of match, there is a space. Okay. Remove that space first. Okay. Now what match? Wait. Say okay. Okay. Now go to match. Click on match. There is an issue with the match. Inside the formula. Inside the no. Go inside the formula match. Click on it. Now click FX. Click on match and then click FX. Yes. Now see, your value is not returning. You are doing H lookup, isn't it? So when you do H lookup, your match will be the city. Yes. But you are doing a match with January. January is not there in the name of the city. Okay. Understood? Instead of E17, it should be A17. Correct. Now see, your column index number has come. Understood? Clear? For It is a matrix, right? So whether you go column wise or row wise, your value should be the same. So for vertical lookup, we are going from the month, and for horizontal lookup, we are going from the city. Correct. See, depends. You can think of it this way. Vertical lookup left to right. Then up To to bottom. down. See, there is another trick. Let me show you another trick. So I should stop sharing. I'll share. It's okay. You will automatically. Can you see my screen now? Yes, sir. Have you all heard of that story from school times where স্কুলে একটা ছেলে হিস্ট্রিতে পড়ে গেছে about আকবর আর এসে about হুমায়ুন? Have you heard? হ্যাঁ কি রোশনি? Okay, so he wrote everything about Akbar and then he said Akbarer babai chilo Humayun, right? Here also we can use it like this. How? See, we know VLOOKUP, so we'll know everything very well about VLOOKUP. Now somebody is telling you to look up the month. So if you do month lookup, you have to use which one? Which formula? H lookup. H lookup. Correct. Now, instead of doing H lookup, what you can do, copy this. Okay. Come here. Then do what? Do transpose. Then what happens? What has happened? So it has given Your row has become column. Yeah. Now, we look up, you will do on what? Month. City. Understood? Understood? Or is it more confusing? I think I got you guys more confused. It will need some brushing up. কি হলো ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? So we went to Copy paste and করলাম। then what we did, sir? Transpose. Transpose কি করে? Copied it, হ্যাঁ, we went to paste and then we did transpose. transpose. If you go to see here, you can do it this way.
you go to paste, there is a paste special T, or you click on paste special, there is a transpose. Say okay, this will get done. So now you do VLOOKUP on your gen. Because HLOOKUP, what is happening? Because it is top to bottom, sometimes it becomes confusing. Understood? Paste as transpose. Okay. Now I can go and do VLOOKUP month-wise, Correct. or city-wise. Previously, the VLOOKUP was only month-wise, right, sir? Actually, left to right is how you are looking at it. City-wise, I become month. Paste special. Pasted home. Home में paste है. Home. Home में जाओ. Left पे paste. Paste special ले जाओ नीचे. Last पे transpose. So, is this our last class? It is. We'll have a doubt clearing. Okay. So macro I'll show you. Okay. Now look at an explanation. Look at an example here. We have an invoice where the name of the company is ABC Electronics. This is the name of the city and their GSTN number. Okay. The date has come automatically, date and time. You know how to get date and time automatically? How? Which formula will you use? Equal to today. You will get only date today. How will you get time? Sorry, now. Now. Equal to Good. Now. Okay. Now I have the name of the customer. Let's say the name of the customer is Vijay Electronics. And he is from, let's say, another state, Pune. Okay. Pune, Maharashtra. Maharashtra, what is the GST code? Do you know? Let's say it is 24. Huh? Do you know? Let me look at it. So since he is from Maharashtra, I'll say 27 AAGCP 57, some number. Okay. Now what has happened? The seller is from West Bengal. Buyer is from Maharashtra. So they are from two different states. What should get calculated in GST? Yes, Vishal. SGST, CGST or IGST? So because it's a two different state, I think it should be IGST. Yes, IGST. Now see in the brand, what does the salesperson have to do? He has to choose the brand from here. Suppose the person has bought an Apple laptop, he is getting the price here. What quantity? Let's say 5. So total value is 5 into 70,000, 35, 3,50,000. This is my subtotal. IGST is how much? 18%. How is this applicable, sir? Huh? It is already there. Yes. This is nothing but like creating a tool, creating a
formula, creating a template for use by others using our functions and formulas. This is the application. What we have done so far, this is how you can apply. Now, how did we do this? Billing course. Sorry, billing. It looks like a billing course. Absolutely. Sony, let's say Sony. Let's say laptop, 45,000, 3 quantity. So 35 plus 150, 350, 485 plus GST, IGST. Clear, everybody? Now, let's say Vijay Electronics, instead of Pune, he is from Durgapur. In that case, his code will also be the same. So what did my Excel do? It has calculated SGST, CGST, IGST is 0. So where it is applied, sir, this formula? Here. In each cell, I'll show you. Price, how do you think we got the price? Anybody, any guesses? So that E11 into D into Price, E11. not amount. I'm talking about the price column. See, Price is the data validation from the Huh? data validation to hold number. suppose I have Samsung and then I choose mobile. I get the price of Samsung. So how did this 37,000 come? What formula have we used? Roshni? Her head is jammed. 60? Deepika? No guess. Yeah, Vishal. Just now we did it. We used VLOOKUP here. VLOOKUP. What VLOOKUP? Now you are telling me VLOOKUP. So what VLOOKUP? See, Samsung mobile. So this is my price list. Okay. Brand is here. Item is here. So Sony laptop, I have the price here. So moment I choose my item brand from here, I will get the price. So how we have applied to the date sheet? Sorry? How we have applied from the price list to this new sheet and then to the invoice sheet? Because all the items are there in the price list. So I went to this, na? When I'm doing the VLOOKUP. So this is, when I do the VLOOKUP, na, I can do it from there. I'll show you later. Now quantity is 5. So 5 into this amount is total. This is clear. Nothing much. Subtotal is clear. Now in SGST, CGST, what did we do? We are checking for C4. That means this one. GST, the first 2 characters, 2 left. From the left, 2 characters of this GST is equal to the first 2 characters of this GST. If they are equal, then I will do 9%. And rest of it will be 0. If formula, if my first 2 digits of the buyer and seller GST is the same, then I will use 9% into the subtotal. Else it will be 0. Similarly, CGST, in case of IGST, it will be opposite. If these 2 are same, then I will do 0. That means they are from the same state. IGST will be 0. CGST, IGST will be 0.
IGST will be 18%. So I'm doing 18% into F$19. Understood? E4 is equal to C8, comma 2. Okay. The 1999 matches. If it doesn't, then like 0 is false, but I will say. So it is good. Correct. একটু মুশকিল হয়ে গেল অনেক বেশি হয়ে গেল আজকে। এইটার জন্যই তো সব শেখা হ্যাঁ তোমরা এত কষ্ট করলে VLOOKUP-টাই তো মেইন আচ্ছা I'll show you this now it will be easier. Let's say I have a price list like we had this price list. I have a price list. Brand LG, Sony, Samsung. Do this. Everybody do it with me. Apple and Voltas. Okay. And here I am writing AC, mobile, laptop, desktop, fridge. And the price, let's say I'm starting from 30,000. Bill series. Done, everybody? Oi. Done. Roshni done? Srishti done? Now on the in another sheet, I can go and put it like this. Brand item. Brand is what? Data validation. List from another sheet. This one is sheet. This is the list of brands. I say okay. So I get a brand list. Similarly for item, I do a data validation. Vishal, are you following? Yes, yes. And I get the list of brands from here.
So now I have brand and I have. So then try and do the VLOOKUP now. You know how to do it. Brand, any brand, item, any item. এই যে data validation দিলাম অন্য একটা শীটে গিয়ে data validation So, the brand I got already 5 years for item. List. Right. Okay, so now I have to apply VLOOKUP. yes now do the VLOOKUP for your price. Sir, I just want to know, should I leave a space for the match, a column for the match? If you want to do it you can, otherwise you put it in your VLOOKUP only na. You can do it in same sheet also. Do VLOOKUP In one cell write brand, another cell write item, and below this put the drop down. Yes, Vishal. Sir, for over here, because we were doing the VLOOKUP previously in the same sheet, so we were selecting the first the value was from the sheet where the like when the details are there or from We look up. We look up what? We look up Samsung. From where? From my the not item, so it should be from the brand. array. My vertical lookup, na? If I am doing VLOOKUP, depends on what is there in my first column, Okay. right? Please come to sheet 6. This is mine. And I have to do a match now. Match what? Match laptop. From where? From this. Sir, can you show it once more, sir? So B4 sheet 4. What is it? 4? So I got that. You have to select from A2. Sir, the selection is from so only the figure, sir. Can we go to sheet 4, sir? What? Yes, then select this one, right? Hmm. Then No, but where is your brand? Brand you don't. Price is the VLOOKUP you will do, na? Brand is your drop down data validation list. First do the list there in the under brand. Remove everything. Remove everything. Press enter. Go back to the same field. No, just below brand. Sir, can we Go to sheet data 4, val sir? data validation. So we will be just Put the removing list of entire brands. estimate. Yeah. Where is my list of brands? Choose my list of brands. Now match. Done. Same thing do for item also. Roshni?
You found a typo in your formula and that is correct. আবার কিছু প্রবলেম হচ্ছে। স্যার একবার শেয়ার করবো স্যার? Got it? VLOOKUP হয়েছে? এবার VLOOKUP কর। স্যার আমার হচ্ছে না স্যার। তোমার জরিমানা দিতে হবে। স্যার এখানটায় can you see sir? Yes. So this is my data. Hmm. And over here I am applying it. So it's equal to VLOOKUP. I have selected this প্লাস মাইনাস কত কিছু করেছো, প্লাস করে দিয়েছি, এটা হয়ে গেল একদম। তো রিমুভ করে দাও। তিনবার একই জিনিস করেছো মনে হচ্ছে। এই সেকেন্ড প্লাস থেকে ওটাকে রিমুভ করে দাও। তো ম্যাচটাকে কি ফলস করবে স্যার? না, ম্যাচ ঠিক আছে, কিন্তু এই দেখো তুমি ওপরে তোমার লুকআপ ভ্যালু কি করছো, ম্যাচের 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 ম্যাচে স্যার আইটেমে তুমি এখানে, আরে না রে বাবা, তুমি এখানে স্ক্রিনে দেখো না, স্ক্রিনে দেখলেই তো বুঝতে পারবে। লুকআপ ভ্যালু কাকে করেছো, সনি। আর তোমার লুকআপ অ্যারে কি আছে? স্যার অ্যারে তো পুরো মানে তো ম্যাচটা যে করবে, ম্যাচটা কোনটাকে ম্যাচ করবে বলো আমায়। ম্যাচের অ্যারে কোনটা হবে দীপিকা, ম্যাচের অ্যারে কোনটা হবে? ব্র্যান্ড থেকে স্যার উপরে হেডারটা সারা নিয়ে থেকে তার স্যার হেডারটাই তো হবে রে বাবা, ম্যাচ তো তুমি হেডারকে করবে। আর শিট করে কি হবে? কি সৃষ্টি ক্লিয়ার হয়েছে? ভেরি গুড। রোশনি হয়েছে? ফলস আসছে স্যার। আরে আবার গিয়ে দেখো, এবার আবার ম্যাচটা দেখো, ম্যাচে কি আসছে, ও দেখো ম্যাচেই প্রবলেম তোমার। A1 to F1 করে দিতে স্যার উপরে হেডারটা। আর একবার যাও তো, এই ছেলেটা না সত্যি। তুমি ওখানে শীট 4 শীট 5 আর কোন শীট বাকি রেখেছো? ক্যান্সেল করো, ক্যান্সেল করো। তুমি দুটো শীটকে নিয়েছো কেন? শীট 5 শীট 6 পুরো শীট হয়ে গেছে। আচ্ছা এই শীট, স্যার দুটোই তো শীট আছে আমি তো হ্যাঁ শীট 6 এ যাও। এবার তুমি ম্যাচে ক্লিক করো, ম্যাচে ক্লিক করো। হ্যাঁ, ম্যাচে দেখো তুমি কোন শীট থেকে বিফোর নিচ্ছ। তুমি সোনিকে কেন ম্যাচটা কাকে করছো? আগে সেইটা পরিষ্কার হও, কাকে ম্যাচ করবে। হ্যাঁ, ওর সাথে মোবাইলটাকে ম্যাচ করতে হবে আরে, আইটেম থেকে, ব্র্যান্ডের সাথে আইটেম।
তুমি কি শার্টের স্লিভে পা ঢোকাও? তাহলে তুমি সোনি আর আইটেমকে কি করে ম্যাচ করবে? বুঝতে পারলে? আইটেমের সাথে তো আইটেম হবে, ব্র্যান্ডের সাথে ব্র্যান্ড হবে। তোমার আইটেমটা টেবিলে কোন কোন রোতে আছে আগে দেখো। এসকেপ মারো, এসকেপ মারো, আগে টেবিলটায় যাও। ওই জন্য তো আলাদা শিটে না করে না, সবসময় প্রথমে সেম শিটে করবে, তাহলে চোখের সামনে দেখতে পাবে। এবার আমায় বলো, তোমার আইটেমটা কোন টেবিল, কোন রো, কোন কলমে আছে? আইটেম তো স্যার E1, C1, E1 এটা স্যার আইটেম গুলো আছে। ইয়েস, ইয়েস। তাহলে তোমার ম্যাচটা কোন রোতে করা উচিত? ম্যাচটা থেকে করা উচিত। হ্যাঁ, B1 থেকে, B1 থেকে F1। এই এফএক্স করে আগে উইন্ডোটা খুলে নাও। E1 to F1 এবার ঠিক আছে স্যার? না, এখনো ঠিক নেই, তোমার তো ভ্যালু আসবে। ওটাকে পুরোটাকে আবার দেখো, তুমি এখানে লুকআপ ভ্যালু কাকে করেছো? সোনিকে করেছো, অথচ তোমার লুকআপ অ্যারেতে আছে মোবাইল, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, ফ্রিজ, তাহলে তো কখনোই মিলবে না। তো লুকআপ ভ্যালু কি হবে তোমার? আরে বাবা, দাঁড়াও দাঁড়াও, এত ছটফট করলে হবে? ম্যাচে যাও, আগে ম্যাচটাকে ঠিক করো। হ্যাঁ, ম্যাচ কাকে করবে? দীপিকা বলো তো, ম্যাচ কাকে করবে? C4 কে। কেন? C4 হবে স্যার। কেন? কারণ স্যার আইটেমটা স্যার C4 হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো তুমি সোনি কেন করবে ওখানে, বুঝেছো? তাহলে দেখো তোমার কলমটা মিললো। বুঝতে পারলে বিশাল? হ্যাঁ। না, এখনো বোঝোনি। হ্যাঁ বলা দেখেই বুঝতে পারছি। দীপিকার তো মাথা ধরে গেছে। হ্যাঁ বলো, বলো দীপিকা কোথায় আটকেছে? তো ভি লুকআপ কোথায় গেল? করো, তোমার কি কনফিউশন আছে বলো। তুমি এই টেবিলটা, ঠিক আছে, এই টেবিলটায়, হ্যাঁ এই টেবিলে তুমি ভি লুকআপ কাকে করবে? তোমার ব্র্যান্ডকে। হ্যাঁ, না ওটা তো ভি লুকআপ হলো, ওটা তো তোমার ড্রপ ডাউন হলো। ক্লিক করো, ওই প্রাইসটা ভি লুকআপ হতে হবে তো। হ্যাঁ, স্যার কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে। কি হচ্ছে? ওই তো এসছে 32,000। স্যামসাং মোবাইল 32,000 এসছে, হ্যাঁ, বাট স্যামসাং মোবাইল 33,000। হ্যাঁ 32,000-এ কি আছে? এসি আছে। হ্যাঁ তার মানে কি, তুমি তোমার এই কম্প্যারিজনটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে দেখো। ম্যাচের কম্প্যারিজন কোথা থেকে করেছো? B1 থেকে করেছো। আর তোমার মেইন লুকআপ টেবিলটা শুরু হয়েছে কোথা থেকে? এ রো থেকে। তাহলে ও একটা করে পিছিয়ে আছে, ওটাকে A1 করে দাও। এন্টার মারো। হুম, रोशनी हुआ? कॉलम नंबर क्या ফার্স্ট B4 আমরা স্যার আমি একবার আপনাদের জিনিস ইয়ে করে দিচ্ছি, বি লুকআপ এর পরে শীট B4 মানে ফার্স্ট আমি ব্র্যান্ডটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি, তারপরে মানে যেটা নিয়ে আসি সেখান থেকে আমরা রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করছি, এই থেকে নিয়ে এক্সেপ্ট কি হেডার আমরা পুরো রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি,
তারপরে we are going for match এ আমরা six এর মানে আইটেমটাকে সিলেক্ট করছি আর ওখানটায় হেডারটাকে সিলেক্ট করছি Correct. দিয়ে মানে এক্স্যাক্টলি দেখো VLOOKUP এ চারটে পার্ট আছে। একটা হচ্ছে লুকআপ ভ্যালু। আমার এখানে লুকআপ ভ্যালু VLOOKUP এ কোনটা হয়, যেটা আমার লিডিং কলাম, তাহলে সেটা আমার VLOOKUP। ক্লিয়ার? কোনো ডাউট নেই। তারপরে হচ্ছে আমার লুকআপ টেবিল। লুকআপ টেবিল হচ্ছে এই লিডিং কলামটাকে নিয়ে যে টেবিলটা আছে সেই ডেটাটা পুরোটা আমার টেবিল। ক্লিয়ার? এবার আমার কি, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, হ্যাঁ আপনি একটু প্রেজেন্ট করে আমি দেখতে পাচ্ছি। দিস ইজ মাই লিডিং কলাম। তাহলে VLOOKUP এ এইটাকে আমাকে লুকআপ করতে হবে against this entire array table, তাই তো? আর এইটা আমার হচ্ছে কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার, কত নম্বর কলাম। গট ইট? তো আমি কলাম ইন্ডেক্স নাম্বারটা কি দিয়ে বার করছি? ম্যাচ দিয়ে, সো দ্যাট ইট ইজ টোটালি ডাইনামিক। নালে আমাকে তো বারবার কাউন্ট করে করে ম্যানুয়ালি এন্ট্রি করতে হবে। আন্ডারস্টুড? স্যার আমি এখানটায় স্যার আপনার স্ক্রিনটা ফ্রিজ হয়ে গেছে স্যার, আমার এখানটা আপনি যা করছেন কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না, আমি কিছু করছি না তো, আমি আসলে স্ক্রিনে এদেরকে বোঝাচ্ছি। স্যার। আমি তো বুঝতেই পারলাম না কোনটা কি ইন্ডেক্স দিলো। VLOOKUP, তো VLOOKUP এ বলো কোনটা ফার্স্ট কলাম? VLOOKUP-এ ভার্টিক্যাল যে ফার্স্ট কলাম হচ্ছে ব্র্যান্ড। কারেক্ট, সেটাই আমরা VLOOKUP করব। আমার লুকআপ টেবিল কোনটা? A2 থেকে কারেক্ট কারেক্ট F6 হচ্ছে। কারেক্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলি। হ্যাঁ ক্লিয়ার? স্যার আরেকটা A2 থেকে আচ্ছা দেখো, F6 অবধি তো এই হবে না? হ্যাঁ, তো আমি যদি এখানে জিনিসটাকে এরকম করি, জাস্ট ফর ইওর ইনফরমেশন, আমি ধরো এখানে একটা করে শেপ দিই। দিস ইজ মাই ওয়ান। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। দিস ইজ হোয়াট মাই লিডিং কলাম, যাকে আমি লুকআপ করব। সো দিস আই ক্যান সে অ্যাজ লুকআপ ভ্যালু। Okay, then entire table. না স্যার এটাটা হবে না। Select the entire table, right? এইটা হচ্ছে আমার লুকআপ টেবিল। এক্সেপ্ট দ্য হেডার। ক্লিয়ার? Yes. আর আমার আরেকটা কি আছে এখানে? এই কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার, সেটা হচ্ছে আমার এই ওপরেরটা কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার। এটা ম্যাচে যাবে। সো এইটা হচ্ছে আমার কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার। This is my lookup table. This is my lookup value.
Understood? These are the three parts of my formula. So this is one, this is in red color. This is another one, which is my lookup table. That column index number. Correct. This is in blue, and this one, let's say this is in green. Green, yellow, whatever color you want to give, so that it is visible. Understood? Clear? So these are my four parts. So see now, tell me if I have to do anything here, let's say I want to do LG and I want to do mobile. And my VLOOKUP. VLOOKUP, what are my formulas here? First, lookup value. VLOOKUP. Yes. Lookup value. Which is my lookup value? Lookup value. Tell me, Roshni, which one is lookup value? Brand. A2, Yes. Roshni, It will which be- one? F9. Here we said now, what is lookup value? So here I am going to know. I am looking up what? LG. Yes. Yes. So which is my F9? From where? From entire table. Table. Which So is my from lookup array or lookup table? A1 to F6. A1, to F6. or I can enter it as here to here. A2 to F6. Correct? I don't need the header because header doesn't have any value. Correct? Third is column index number. As per us, this is the column index number. Means A1 to F1. 1. Three. Correct. So what I am doing there, I am using my match function. Match what? Match mobile. From where? From A1 to A1 to F1. F6. our F to canon. F1. A1 F6 canon. Oh, A1. Understood? D'accord. बुझे चकिन. A1 to F1 F1. মানে brand match করাতে হবে with the item. Correct. Clear now, Roshni? Sure now? Okay. So lookup table, or I can call this lookup table or lookup array. They are actually calling it array. So I'll use the term array. Lookup value from this. Right? So this is my leading column. So when I'm using my VLOOKUP, I am only specifying lookup value. So what I am going to look up? Because this is my first column, so I have to look up from here only. So here, which one is in the first column? LG. That's why I'm doing lookup value as LG. If mobile was in the first column, I will use that as a lookup value. Clear? Clear? Vishal, clear? Yes, sir. I will suggest that don't think about HLOOKUP. It becomes confusing. Think about VLOOKUP. Once you know VLOOKUP very well, then look at HLOOKUP. Or you can do that transpose and do. Suppose I want to do mobile, what I will do for transpose? I will just copy this, come here, paste special, or I can go to this transpose T. So now see, this becomes like this. So if I have to do a VLOOKUP here, I can do VLOOKUP. Now tell me, what is my lookup value? Lookup value A1. Mobile, because it is here. Yes. So this is no, not F9, G9. Mobile. Understood?
I have just turned it. Now mobile items are here. And what is my lookup table? Lookup array? Entire data including my mobile. Correct? Now I have to do the match. Match is my header row. What is in my header row? L1 to Q1. LG from, very good. L1 to Q1. exact. False. So false. False. Understood? It's matching. Was there? It's very good. Sir, এবার- Sir, in that যেখানটা আমরা আরেকটা শীটে যেটা ভিডিও তো নিয়ে গিয়ে আমরা একটা আইটেমের করলাম ওখানটা মাল্টিপল আইটেমস কি করে করব? এখানে পরপর লিখে যাও। স্যার ড্র্যাগ করলে হয়ে যাবে স্যার? হ্যাঁ, হবে তো। এলজি, অ্যাপেল, সোনি, আর এখানে ধরো ডিফারেন্ট আইটেমস দাও। মোবাইল, ল্যাপটপ, মোবাইল, ডেস্কটপ, টিভি। আর এর যে প্রাইসটা আছে, প্রাইসটাতে এখানে কিন্তু এই ড্র্যাগ করবার আগে রিমেম্বার ওই F4টা করে নিতে হবে কিন্তু। মানে ফার্স্টটাকে ছেড়ে বাকি সবকটাই কনস্ট্যান্ট করে। আর ম্যাচেও স্যার ফার্স্টটাকে করে দিতে হবে। হ্যাঁ, টিভি ভ্যালু ছিল না তাই বলে বলেছি। হ্যাঁ, ও টিভি ছিল নাকি? ওকে, তাহলে তো ঠিক আছে, আমাদের বোঝা গেল। মানে ফ্রিজ আছে। ক্লিয়ার? রোশনি ক্লিয়ার? এরকম ওখানটা স্যার আপনি যখন বিলিংটা করাচ্ছিলেন those were not there. মানে আমরা যখন আইটেম এন্টার করছিলাম তখন ভ্যালুটা দিচ্ছি। ওইটাতে আমরা কি করেছি, আমরা ওখানে একটা এরর মতন দিয়ে দিয়েছি। দেখো, এই জিনিসটাই যদি আমাকে এখানে এনে এটা রিমুভ করতে হয়, দীপিকা একবার দেখো, ইফ এরর বা ইফ এনএ, যদি ইফ এনএ হয়, then it will give me, I'll return a value of 0. তখন আরো এনএটা দেখাবেন। এনএ মানে এরর, নট অ্যাপ্লিকেবল। তো এটা এররও হতে পারে বা এনএও হতে পারে। আমি এখানে এরর করে দিলে আরো ওয়াইডলি হয়ে গেল, সব রকম ভ্যালুই ও তখন নিয়ে নেবে। বুঝতে পারলে? এটা হচ্ছে ইফ এরর ফাংশনটা ইউজ করলাম। ইফ এরর আমরা রিপ্লেসিং উইথ 0। What is this one? This is, see, here I have used TV, but in my list, TV is not there. So what it will do, it will return a value of NA. So when it is NA, it looks bad. Correct? You don't want to show it NA as if something wrong. It's nothing wrong. Value is not there, it is showing like. So to overcome that, what I can do is, I can just use a formula if error. If there is an error, I'll replace it with 0. Understood? Clear? আচ্ছা স্যার একটা জিনিস আমাকে একটু বলুন স্যার, এই যে আপনি ডলারটাকে স্যার একবারে কিভাবে এন্টার করছিলেন? F4 ফাংশন কি F4? স্যার এই যে আপনি এখানটায় গিয়ে স্যার উপরে ওই শীটের পাশে আপনি লুক অ্যাট টেবিল অ্যারে করে দিচ্ছিলেন কি স্যার? স্যার এখানটায় কি হলো? স্যার বলছিলাম এই যে এর আগে ডলার 2 এর আগে ডলার আপনি স্যার ওখানে একটা শর্টকাট কিতে করছিলেন না, FN F4, FN F4. ও টেবিল অ্যারে আরেকটা হয় হচ্ছে, what you can do is, এই পুরোটাকে আমি একটা নাম দিয়ে দিতে পারি।
এইটাকে আমি পুরোটাকে একটা নাম দিতে পারি। নামটা কি হবে? I can call it my data. Okay, if I do my data, then I will get this. এখানে my data করলে, then when I am doing a VLOOKUP here, I can refer to it as my data. For example, I want to do VLOOKUP. VLOOKUP what? VLOOKUP Sony. From where? From, I'll say my data, which is that entire array only. Column index number is match what? Match TV. From where? Here I can give a name also for this header. I can say my header. Okay. TV is not there, so it is showing me NA. In place of TV, if I make it fridge, it will give me a value. Clear? और कुछ करना है आज? নেক্সট ক্লাসে আমরা ম্যাক্রোটা দেখে আমরা তারপর শেষ করব। আর যা যা রয়ে গেছে, ঠিক আছে না? স্যার একবার আমি চেক করবো স্যার। হ্যাঁ, করো। শীট দেয়নি। স্যার এখানটায় আমি স্যার আমি ফার্স্ট ডেটা আর ম্যাচের ফার্স্ট ছাড়া বাকিটাতে স্যার আমি তো একটা রেকর্ডটা লাগিয়ে দিয়েছি, কিন্তু স্টিল ওয়ার্ডটা ক্ষেত্রে নিচ্ছে না স্যার। কি হয়েছে? স্যার এই যে ফার্স্ট স্টেপটার মধ্যে স্যার ভিলুকাপে গিয়ে মানে ভিভো শিট বাই মানে এই যে রেঞ্জটার মধ্যে আমি ডলার লাগিয়ে দিয়েছি, FLA4 লাগিয়ে দিয়েছি, আর এদিকেও স্যার ম্যাচের মধ্যে ফার্স্টটা ছেড়ে বাকিটার মধ্যে আবার FLA4 লাগিয়ে দিয়েছি, তারপরেও এলজি ল্যাপটপ ক্র্যাক করার পরে এলজি ল্যাপটপ দিচ্ছে না। ওইটাতে ওই পরেরটায় গিয়ে এনএটায় গিয়ে একবার খুলে দেখো কি দেখাচ্ছে, এফএক্স করো। স্যার বন্ধ করতে হচ্ছে, বুঝতে পারছি। এলজি 4 আছে। এলজি 4 কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার ল্যাপটপ, এলজি ল্যাপটপ, সে ওকে। ওইটা নেই। হ্যাঁ, এবার গিয়ে দেখো ল্যাপটপ, ওই শিটে যাও, এলজি ল্যাপটপ। এলজি ল্যাপটপ, হ্যাঁ, 32,000। ঠিক আছে, গো টু দ্যাট এফএক্স, এফএক্স এ আরেকবার ক্লিক করো। আচ্ছা, ক্যান্সেল করো তো একবার। 4 কি লুকআপ করছো? ল্যাপটপ, গো টু দ্যাট শিট, অরিজিনাল ওই ডেটাটা শিট, এলজি ল্যাপটপ, 4 নম্বর কলাম, 4, go to sheet number 6, sheet B5,
P5 কে লুক আপ করছো। আচ্ছা, তুমি ওখানে শীটের এটা কি দিয়েছো দেখো, শীট 1 এর A3 থেকে F4 F47, ওই তোমার লটটা দেখো তো একটু কত। হ্যাঁ এই হ্যাঁ টু থেকে তুমি হবে এসো। না, এই টু থেকে হ্যাঁ হবে। এসো। হ্যাঁ এটা তো স্যার শিফট হয়ে গেছে না স্যার, এই টু থেকেই ছিল। হ্যাঁ, তাহলে তো ওটাকে তোমাকে ডলার দিয়ে আটকাতে হবে, তুমি আগে আটকাওনি বোধহয়। না স্যার আমার তো প্রথমে একবার আরেকবার ড্র্যাগ করো, আরেকবার ড্র্যাগ করো। হ্যাঁ, হয়েছে। না এটা চেঞ্জ ওভার এর তো হয়ে যাবে তাই তো স্যার? হুম, আমি সবাই কি লিভার আছে স্যার? এটা একটু অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা সাইন করতে হবে। স্যার স্যার আমি এটা এইটার উপরে স্যার এটা কিবোর্ড নিয়ে আমার কয়েকটা আছে স্যার, আমি আপনার সাথে নেক্সট ক্লাসে বলছি এটা। ওটা আমি ফিজিক্যালি যাবো স্যার। হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাস তো, নেক্সট ক্লাসে ফিজিক্যালি এসো। হ্যাঁ। তা আমার কিবোর্ড আর এটা নিয়ে মেইন ক্লাস করতে। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। হুম। Thank you. Thank you. Bye, Roshni. Next week. হ্যাঁ নেক্সট উইক। হ্যাঁ